As they neared Wetterton, the Queen ordered her company. What is your command, Your Grace? Reynard's question pierced the silence. What can it be, dear friend? Answered the Queen, then spurred her mount and rode off towards the... Step away, or see your heads bounce down the cobblestones! Reynard, who started this? I must know. So much hatred. We must put a stop to it. You can try to win them all, but you won't. Her Majesty knows what she... We must strike the largest clusters! Disperse the mob! Step away, or see your heads bounce down the cobblestones! Her Majesty knows what we must strike the largest clusters! Disperse the mob! So much hatred. We must put a stop to it. Reynard, who started this? I must know. Can't take it anymore. Step away, or see your heads bounce down the cobblestones! Reynard, who started this? I must know. So much hatred. We must put a stop to it. Can't take it anymore. Her Majesty knows what she... We must strike the largest clusters! Disperse the mob! Step away, or see your heads bounce down the ఒకసారి cobblestones! యూట్యూబ్లో ఆండ్రాయిడ్ మ్యానియాక్ అని సెర్చ్ చేయండి. ఆండ్రాయిడ్ మ్యానియాక్, ఆండ్రాయిడ్ స్పేస్ Reynard, who started this? I must know. So much hatred. We must put a stop to it. ఆండ్రాయిడ్ మ్యానియాక్. You can try to win them all, but you won't. Her Majesty, we must strike the largest clusters! Disperse the mob!
ఆహా, నేను ఇప్పుడు ఆడుతున్నాను, అది అక్కడ బ్రాడ్కాస్ట్ అవుతుంది. రీస్టార్ట్ కొడుతున్నా. కంటిన్యూ. Step away, or see your head That's it. bounce down the cobblestones. అండ్ ఇదే Thronebreaker అని చెప్పి వాడితో ఆటోమేటిక్గా So much hatred. We must put a stop to it. బయటకు Reynard, వచ్చావా? who started this? I must know. Her Majesty knows what. We must strike the largest clusters! Disperse the mob! ఎలాగెళ్ళాలి? Step away, or see your heads bounce down the cobblestones. Reynard, who started this? I must know. So much hatred. We must put a stop to it. You can try to win them all, but you won't. We must trust him. We must strike the largest clusters! Disperse the mob! ఓకే. Step away, or see your heads bounce down the cobblestones. Reynard, who started this? I must know. So much hatred. We must put a stop to it. You can try to win them all, but you won't. Her Majesty is. We must strike the largest clusters! Disperse the mob! Step away, or see your heads bounce down the cobblestones. Reynard, who started this? I must know. So much hatred. We must put a stop to it. Got any victuals? Hungry like a wolf, I am. Her Majesty is. We must strike the largest clusters! Disperse the mob! God save us! There's killing everyone! Run for your lives! Happily, Neve restored order without suffering any losses. Reynard then learned that a nobleman's ire had triggered the violence, ire at having discovered a theft. Suspicion fell on the non-humans he employed. He accused them, they protested, and the row soon engulfed the town.
But there's something else, your grace. Reynard gestured towards an aged man who stood grieving, his face in his hands. I've witnesses who claim the strays of Sparla are the thieves. Though the tragedy seemed the result of a misunderstanding, justice would have to be served. Those responsible for the slaughter would need to be punished. The question was, how severely? Your excuses I cannot accept. Said the Queen. The vipers who called for the slaughter, they will hang. The rest... Majesty! A townswoman fell to Maeve's feet. Mercy, please! 'Twere words taken wrong, a misunderstanding. A misunderstanding? Majesty! To don another's cape, pay out insufficient change. These are misunderstandings. What happened here was criminal, and you'll be punished as criminals. Pay us change. These are misunderstandings. What happened here is misunderstandings. Pay us. The condemned were hanged at once, without regard to the protests of kith and kin. Those non-humans who had managed to hide and survive made a most generous donation in gold to bolster the Queen's force. I'd like to say Wetterton's small melting pot of races lived on in harmony. Yet alas, I'm not in the habit of propagating untruths. You hanged good folk today, ma'am. And for what? Because they came to the end of their tether? Well, well. Seems humans are near the same after all. Well, nothing left in Wetterton for me now. Close me shop and share the road with you. Oh, the times we live in. I feared even to sit out on my own stoop, I am. Oh, the times we live in. I feared even to sit out on my own stoop, I am.
Queen! Why, pretty as a painting she is. Oh, to be young again. Heart bursting with love. Told you she were an harlot. Told you she'd mean trouble.
అమర్ బాగున్నా ఎక్కడ రూమ్లో ఉన్నా బెంగళూరులో. చెప్పారు. ఓకే 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 ఓకే. ఏంటి అక్కడ ఓకే ఓకే హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాడు. ఇంకే మరి చేశారు అది అలాగే ఉంటుంది అలాగే ఉంటుంది తెలుసుగా. ఏం మరి ఏం చేస్తున్నావు మీరు? అవునా నేను ఇప్పుడే తినడానికి వచ్చాను, మళ్ళీ చేస్తాను. ఖచ్చితంగా ఓకే బాయ్. Military watches over us all, yet you do well to remind us. Military will not forget your sacrifice. Your Majesty, you return! Our prayers have been answered!
Should have listened to me old lady. Left, right, left, right. Ha! Pays late. Again. One boat. Tell me you jest. Give me a time.
If you insist. What do you want of me? Ours is not to reason why. Our ballista, your command. You must sweat like a swine in that jacket. This harvest will be reaping black cloudheads. Company! Forward march! Armor won't say. My spirit's willing and how, but these damn boots are killing me. Again and again and again. There's a time to reap, a time to sow, and a time to die.
sand aplenty in them. My spirit's willing and how, but these damn boots are killing me. Left, right, left, right. God! There's a time to reap, a time to sow, and a time to die. Retreat! An army's a waste of time for one like me. Got any victuals? Hungry like a wolf I am. You must sweat like a swine in that jacket. Left, right, left, right. Quiet, or the commissar will hear. Oh, Lyrian lummoxes. Tell me you jest. Again and again and again. Ha! Elhatter. Scheiß! In tray! Arbalist to your command. What do you want of me? Aye. Hundred and 102, 103. Armor won't say. You must sweat like a swine in that jacket. Order! Should have listened to me, old lady.
to the front yet again. Life is mine now. Yes. 152, 154. డిమార్ట్ లో బాంబు పెట్టబోయి దొరికిన ఎక్కడ డిమార్ట్ లో పెట్టబోయి దొరికిన తెలుస్తుంది ఎక్కడ డిమార్ట్ లో అది ప్లేస్ చెప్పలే కానీ దిస్ వీడియో డిమార్ట్ దగ్గర గట్టిగా వస్తారు జనాలకి
Meave's retinue was riding through a narrow gully when a shrill cry cut the air. En van in order! The gully came alive, and soldiers in black armor rushed forth. A cry in turn went up and down Meave's ranks. Ambush! Defensive formation! There must be an important lesson in this. But what? Aye. Hundred and 1, 102, 103. I'm coming. Alba! Left, right, left, right. Gloire! Should have listened to me old lady. Again and again and again. Scheiß in Trade! This eyes will be reaping black-clad heads. Off to the front yet again. An army's a waste of time for one like me. One boat. Give me a time. Scheiß in Trade! What? Who dares? Abolister, your command. My spirit's willing and how, but these damn boots are killing me. Groto dum anime est, pes est.
My prescription, a bit of bloodletting. A lesson in humility coming now. Armor was. I want them taken alive! I need answers! After the skirmish, the Queen's troops brought several Nilfgaardian prisoners before her. Reynard, who had the best command of their mongrel tongue, interrogated. His first question? How many battalions were marching on Dravograd? Kes Zagdran ep Dravograd ven. The prisoners whispered feverishly, then one spoke on their behalf. They would answer no questions until the Queen pledged to free them in return. The Lyrian soldiers saw this as arrogance and said as much. Conditions they're giving us now? Sons of whores! I say, we find a tree with a strong bough, several... Ignoring the objections of her retinue, Meve pledged what the soldiers wished. They, in turn, admitted their commander had pushed forward ahead of the army's core force. He now awaited reinforcements that would let him take Dravograd. The prisoners claimed these units would march through the village of Turnifen. To lay there in ambush. Hold them. They could not join forces. Reynard whispered, leaning in towards the Queen. We would gain the advantage for the decisive battle. Meve had obtained invaluable information, while the prisoners would gain their freedom. Or so it seemed at the time. The Queen listened closely to the prisoners, nodding many times. Then she simply said, Hang them! As they were dragged away, the prisoners shouted, protested, cursed the Queen, to exactly no avail. Meve simply could not risk their betraying her position as easily as they'd betrayed their commanders. That day, Meve demonstrated she would show the invaders no mercy. The Lyrians marched off, strengthened in their resolve, prepared to fight to the death. నువ్వు వెళ్ళి తినేయచ్చు కదరా నువ్వు వెళ్ళి తినేయచ్చు నీకు ఆకలి ఎట్లదా నీకు ఆకలి ఎట్లా Blackclads trampled my son, your majesty. They saw him walking along the road. They didn't slow, not one bit. My lady, I've nae much, but I'll gladly give me last coin for the cause, for vengeance. Blackclads think us less nor dogs.
hear it, Your Majesty. The elf was scheming with the Black Clans. The gods be witnesses. Meave's force made its way to the place the prisoners had indicated, a quaint village named Turnefin. And indeed, soon a cloud of dust appeared on the horizon. A large enemy force approached. We await your order, Your Grace. Reynard peered at Meave expectantly. Meave could not let this opportunity pass. The Nilfgaardians marched on, oblivious to the threat. As soon as they found themselves within range, she signaled her arbalists to loose their bolts, then led her cavalry in a charge. At them! Follow me! Gee up! My spirit's willing and how, but these damn boots are killing me. $152, $154. Again and again and again. Scrubbing duty again? Oh, gods. An army's a waste of time for one like me. There's a time to reap, a time to sow, and a time to die. New orders? No? Left, right, left, right. Got any victuals? Hungry like a wolf, I am. One bolt. I'm coming. How did that incantation go? Give me a time.
Nilfgaardian lummoxes. Yes. What the cons are we here? Arbalist to your command. Hertha. Yes. My prescription, a bit of bloodletting. A highly curious case. Splendid! One last push now! Not a blackclad to remain within sight of Dravigrad! Thus Meve led her force to victory. Historians would later term this encounter the Battle of Turnifen. Those Nilfgaardians who survived it spoke of a terror on the field. A woman warrior in gilded armor spattered with blood, her blows so powerful as to pierce the heaviest breastplate, the thickest buckler. The Lyrians now set off toward Dravigrad, buoyed by the vision of their foe The Blackclads may outnumber us, but we're the more cunning, with the wit! That's how you kill Blackclads, with swarms of bolts from the thicket and pitfalls neath their feet. Ha! Sure, their armor's black, but their blood flows red! Blasphemers, pagans, idolaters who prostrate themselves to the sun. Curse you, sons of Nilfgaard, mongrels, tear your flesh and gnaw your bones. Never seen so many armed men in my life, and each one in black plate and winged elm. Heard them Nilfgaardians got hearts of stone, no mercy for a single soul. Reinforcements from the capital, milady. Where are
Harvey? Why've we no protection? Heard them Nilfgaardians got hearts of stone. A dark shadow suddenly cut across the sky. The Queen instinctively brought her shield up, convinced a Nilfgaardian catapult had lobbed a boulder their way. When the boulder landed in the road ahead, it smashed into splinters and proved an empty barrel. This is what they cast at us. Barrels. Is this some jest? Well, they're not known for their sense of humour, the Nilfgaardians, answered Reynard. Neve stood in her stirrups, squinted, peered into the distance, and let out a hearty chortle. For the barrel had been loosed by neither catapult nor trebuchet, but by a rock troll consumed by fury. And what? A company of Nilfgaardian soldiers had pitched camp by the cave the troll called home. Troll or non-troll? Said the Queen, drawing her sword. None deserve to die at Nilfgaard's hands. Follow me! బాగుంది కదా ఎదురుగా సూపర్ మార్కెట్ ఉంటుందిగా స్ట్రైట్గా పడతా Essayr to den Avian! Forsooth! Protect the troll! Wow! Big hearty! Essayr to den Avian! Forsooth! Protect the troll! My spirit's willing and how, but these damn boots are killing me. Wise choice.
again and again and again. Order! There's a time to reap, a time to sow, and a time to die. Infiltrate! Time I taught you some respect. An army's a waste of time for one like me. Aye. It's safe! Your Grace, the troll, it's a bit unpredictable. Cannot fear! You can try to win them all, but you won't. Cannot feign! I'm a Lord Sir. Company! Forward march! Left, right, left, right. Oh, Lyrian lummoxes. Humans good do. Soup help. The Lyrians smashed the Nilfgaardian force.
troll, having grown suddenly pensive, gazed and picked at the invaders' corpses. Clad in blacks, humans. No good humans. Just so, Sir Troll. The Nilfgaardians are a devious lot. Our land they've attacked most treacherously. Clad in blacks, humans hard. Why no good humans? Big lot armor. You got to. Try morsel of human, you wish? Do you know to whom you speak? This is Her Majesty, your queen. Greeting your queen. Soup is me. There, Reynard. I believe I can manage this. Say, Shoop, you've quite the stockpile of kegs. Do you engage in custom, perhaps? No. Kegs good for smash when Soup angry gets. But costume engaging. That what mean? It means, well, to trade one thing for another, at a profit. One thing for other. For glitter rocks, even. Yes, if you play your cards right, you might just convince someone to pay you in rocks. Cards, kegs, trade, glitter rocks. Oh, Soup plan got. Soup gotta go. A 4 human go, Soup human give. Your queen aid give, your queen aid get. The troll turned on his heel and ran out of his cave, his destination known only to himself. As she moved to leave, a hunch told Neve the world would yet hear of this troll named Shoop. Never seen so many armed men in my life, and each one in black plate. This harvest, we'll be reaping black-clad heads. My spirit's willing and how, but these damn boots are killing me. Ha!
Armor won't save. There's a time to reap, a time to sow, and a time to die. One gold's all I need. Aye. Should have listened to me old lady. Tell me you jest. Give me a time. What do you want of me? Arbalist at your command. Got any victuals? Hungry like a wolf I am. You can try to win them all, but you won't. Armor won't save. You must sweat like a swine in that jacket. If you insist. One gold. This harvest will be reaping black-clad heads. Tell me you jest. Give me a time. Arbalist at your command. Again and again and again. For Rivia! What? Who dares? What do you want of me? Armor won't save. Pays late. Again. Army's a waste of time for one like me. My spirit's willing now, but these damn boots are killing me.
There's a time to reap, a time to sow, and a time to die. Again and again and again. Argueth not to reason why. Discipline shall bring us victory! One bullet's all I need. An army's a waste of time for one like me. Give me a time. Look at the palisades. The machines of war. Too many to count. I cannot fathom it. Has Nilfgaard sent all its forces into Lyria? No, your grace. But a single army. Gods protect us. The queen uttered a juicy curse. Dravagrad stood before them, Nilfgaardians all round it, 3, perhaps 4 battalions of armoured infantry, arbalists and cavalry behind them. Trebuchet volleys had punched holes in the walls, while battering rams had twisted the main gate open. But elsewise, the city was mere moments from falling to the foe. Doomed! We stand not a chance. Nilfgaard outnumbers us twofold. More! Then our men must put double the spirit into the fight. Double the heart. Lyria! Emboldened by their valiant queen and commander, attack! Rid this city of all black-clad filth! Your grace, I see the commander. We must train our efforts on him. Left, right, left, right. Ennard Fane! Got any victuals? Hungry like a wolf, I am. Again and again and again. Alba! My spirit's willing and how, but these damn boots are killing me. An army's a waste of time for one like me. For Rivia! Here's late. Again.
to reap, a time to sow, a time to die. The captives didn't deceive. It was fortunate we snared those reinforcements. Scheiß! In! Zwei! Off to the front yet again. You must sweat like a swine in that jacket. There's not to reason why. Tell me the jest. I'm coming. Scheiß! In! Zwei! What do you want of me? Left, right, left, right. Yes. One bolt. Give me a time. Destillat Zweifel! Herzer. Discipline shall bring us victory. Aye.
If you insist. Should have listened to me old lady. They retreat! Your Majesty, the city's ours! The Nilfgaardians fled in panic, abandoning war machines, shields and arms, even their wounded. The defenders rejoiced. They laughed boisterously, and cries of delight and chanting could be heard all around. "Warrior Queen!" they shouted. "Meve! Meve! Meve!" Hear that, Your Grace? I do. No sound rings more lovely to a ruler's ear. Yet rest on our laurels we cannot. Caldwell, the situation in the town, what can you tell me? Wall breached. Thrice. 400 wounded, near 1,000 without roofs over their heads. All nothing compared to the grain stores. Went up in smoke during the siege. And it's some time yet afore the harvest. Your Grace, the war's just begun, I know. All coins should bolster the army, yet if we leave the folk of Dravograd no gold, there will be hunger, with all the attendant discord. The drought of 1258 I remember all too well. I saw famine, what it drives folk to do, the extremes. A strong army I need desperately, yet not at all costs. The townsfolk need gold to survive till the harvest. Count how much, then give it to the garrison commander. As you command, Your Grace? The battle we've won, there's just the war that remains. And Nilfgaard will strike again, doubt it not. We must move on. Caldwell, ride ahead to Lyria. My son must call a gathering of the Council of Peers. Tell him so. We'll have much to discuss. Reynard and I will follow with the troops. We shall seek out any Nilfgaardian stragglers, prevent them from rejoining the main force. Meve's two adjutants bowed and left the Queen to think. She was hungry, sore from the fight, spent. Yet sensing her soldiers' eyes upon her, she set off for the stable, her gait brisk, her head held high.
Nilfgaardian boots. Thought 'twas certain as snow comes with winter. Kings in Atlas fight. Leave the common folk to tidy up. Never damn changes. Ever the same. Golden armor!
హలో, ఎఫ్లు కాదు, గేమ్ ఆడుతున్నాను రా. నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేయరా, నేను బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తాను నేను ఆడుతున్న గేమ్. చెప్పు ఏంటి, చెప్పు. అవును, అవునరా, వాడికి ల్యాప్టాప్ కావాలి, We కాకపోతే stood వాడికి రిక్వైర్మెంట్స్ surrounded చాలా by ఉంటాయి కదా. advisors, discussing the medic's diagnosis: poison. In spite రే, నేను బాగున్నాను, నువ్వు ఎలా ఉన్నావు? అప్పుడెప్పుడో ఫోన్ చేసావు, జాబ్ అన్నావు, మళ్ళీ మానేసాను అన్నావు, ఏదో చెప్తున్నావు, మళ్ళీ పెట్టేసావు. సెటిల్ అయ్యావుగా మొత్తానికి. Strange boat floating past it. చెప్పు. అవును, నీకు 3D ఇంజనీరింగ్ బాగా వర్క్ అవ్వాలంటే మినిమం కనీసం 8 GB ర్యామ్, ఒక 2 GB గ్రాఫిక్స్ ఉండాలి. నువ్వు ఎవరైనా యూఎస్ నుంచి వస్తున్నారా? మరి నీకు చాలా కాస్ట్ అయిపోద్ది. ఆడ సొల్లు తెంగుతున్నాను, నేను వాడుతున్నాను, నేను ఇప్పటికి 2 తెప్పించాను, 2 సూపర్గా వాడుతున్నాను. మరి ఎక్కువ అవుద్ది, చాలా ఎక్కువ అవుద్ది ఇండియాలో, అది నేను చెప్పేది. 50 దాకా అవుద్ది, 50-60 అవుద్ది. నీకు 3D ఇంజనీరింగ్ సాఫ్ట్వేర్లు కావాలంటే 30-35 అంటే కాయగాడి ల్యాప్టాప్ వస్తుంది నీకు. పని చేస్తుంది, స్లోగా ఉంటుంది. నీకు తెలుసు కదా, నువ్వు వాడే సిస్టమ్ ఎంతరా ఆఫీస్లో వాడేది? డెస్క్టాప్ ఎంత? 16 GB ఉండదా? నేను వాడేది 32 GB ర్యామ్, 16 GB ర్యామ్, 32 GB ర్యామ్, 4 GB గ్రాఫిక్స్, 2.5 లక్షలు ఎంత ఉంటుంది ఆఫీస్లో వాడేది. దానికే స్లో అవుద్ది కొన్ని అసెంబ్లీస్. మరి నీకు రిక్వైర్మెంట్ చెప్పు కరెక్ట్గా. 3D సాఫ్ట్వేర్స్ అని చదివేం కద్దు, అవన్నీ జయ్యం పెట్టాం మనం. ఏంటి చేస్తావా అసలు? నీకు అంత టైం ఉంటుందా మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత? నువ్వు నిజంగా వాడతానంటే నీకు ఎక్కువ అవుద్దిరా. నీకు అంత అక్కర్లేదంటే కాయగాడి ల్యాప్టాప్ 35 ఎంత అయింది. అది అసలు వాడు తిడతాడు నా ఫోన్, అది ఎందుకు కొనిపించావరా అని. వాడే కొనుక్కున్నాడు, మళ్ళీ ఎందుకు కొనిపించావరా అంటాడు. Horn sounded. లోగానే ఉంటుంది. నీకు అసలు 3D సాఫ్ట్వేర్ లేదు, అసలు రన్ అవ్వు. వాడినాడు, వాడికి తెలియదా? 40,000 కూడా నీకు సరిపోదురా 3D సాఫ్ట్వేర్కి అయితే, అసలు నీకు సరిపోదు. 50 పైన అయిపోతుంది. 8 GB వాడిది ఎంత ర్యామ్? 8 GBనా కాయగాడిది? 8 GB గ్రాఫిక్స్ అడుగు. నీ దానికి అసలు గ్రాఫిక్స్ ఉందారా? లేదనుకుంటా. డాడర్ను i3 కదా నీది? మరి వాడికి మినిమం i5 కావాలి. అదే ఎరుపులా మాడుతున్నాడు. ఏంటి
అరే ఎందుకు పడిచినావు కానీ 3D సాఫ్ట్వేర్లు అన్నిటి మినిమం ఒక 50,000 60,000 పెట్టాలి. అవి బాగా రన్ అవ్వాలంటే. అంటే వాడు ఆఫీస్లో వర్క్ చేసేంత పని ఉండాలంటే. ఆఫీస్లో అయితే నేను వాడేది అయితే 32 GB ర్యామ్ 4 GB గ్రాఫిక్స్. 32 GB ర్యామ్ 50,000-60,000 ఏంట్రా? ర్యామ్ ఒక్కటే 50,000 అవుతుంది. 1,00,000 అలా నేను వాడే డెస్క్టాప్ ఉంది 1,00,000 ఆఫీస్లో వాడేది అది. నువ్వే చూడరా. నీ ల్యాప్టాప్ రా మర్చిపోయాను రా. అరే మా తమ్ముడికి హుండాయిలో జాబ్ వచ్చిందా. నేను ఫ్రూట్గానే అయిపోయాను. వాడికి ఇప్పుడు నా శాలరీ వస్తుంది. నేను 3 సంవత్సరాల నుంచి పని చేస్తాను. రే వాడిని ₹1,00,000 పెట్టి బయట చదివించాను రా. ఏంట్రా మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ₹1,00,000 పెట్టి కోర్స్ చేయించాను. అరే ఆ ఫ్రూట్ గార్డు ఎవడో అక్కడ పోయి చదివాను ఫైర్ సేఫ్టీ ప్రూఫ్ అన్నాడు. వాడు ఏమైంది అడిది ఎన్డిటి వెళ్ళిపోయి. మరి నీ ఫ్రూట్ ఏంటి నువ్వు చేస్తా అన్నావు? అవును తెలుసు. మరి నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్తున్నావు? ఆ కోర్స్ నువ్వు పొద్దున ఆఫీస్కి వెళ్ళి సాయంత్రం చేయడం కుదరదు. అలా ఏమి ఉండదు. మరి మనం వాడికి వచ్చింది కదరా ఫ్రూట్. మరి ఎలా ఉండేది ఏంట్రా? ఇప్పుడు మా తమ్ముడికి అలాగే అనుకొని జాబ్ రాలేదు అనుకొని అలా వాడు దేవుడు రావలేదు. నీట్గా కూర చేద్దామని చెప్పి అక్కడ కూర్చొని సెట్ చేసుకున్నాడు. చెప్పరా అరే నువ్వే చూడరా. నీకు సైట్ తెలుసు కదరా. సైడ్ పంపిస్తాను నువ్వే చూడు. కార్పొరేట్ ఆఫర్ ఉంటుందిరా. కాకపోతే హెచ్పి ఎందుకు నీకు తెలుసు కదా. హెచ్పి ఫ్రూట్ టెల్ పూగనా పడగా నువ్వు హెచ్పి కావాలన్నా హెచ్పి ఇప్పించా. నిన్న ఎక్కడ మంట గుడి ఇచ్చి నువ్వే అది సెలెక్ట్ చేసి నువ్వు మంట గుడి. అరే వాడికి చూపించరా. వాడికి ఏది కావాలో సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. అది హెచ్పి అన్నీ చూపించు. వాడికి చూపించి దాంట్లో ఏదైనా వాడు హెచ్పి ఏదైనా సెలెక్ట్ చేస్తే అది నాకు చెప్పు. నేను సైట్లో ఎంత ఉందో చూస్తాను.
ఓన్లీ హెచ్పిఏ ఉంది, డెల్ లేదు మాకు. అవును, హెచ్పి సేల్ పెద్దగా ఏం లేవు కదా ఇప్పుడు. ఉంటుంది ఒక 2,000 3,000 తగ్గుతున్నాం మ్యాన్. ఆ సేల్ ఉందా లేదా తెలియదు. ఇప్పుడు అప్పుడు కొన్నప్పుడైతే సేల్ ఉంది. మనం గట్టిగా ఒక 3,000 దాకా సేవ్ చేసినా 5,000 సేవ్ చేసాం. మళ్ళీ నీకు పేటిఎంలో డబ్బులు కట్టాయి. నేను 2 కీబోర్డ్ మౌస్లు, నువ్వు కీబోర్డ్ మౌస్. నేను 2 కొన్నాను. నాకు అంటే 500 తగ్గింది. వాడేది హెచ్పి ఇన్ఫోసిస్ అనమాట. అరే ఇది నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేయను, నాకేం వస్తుంది. అరే లైవ్ బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నాను. అది ఒక్కరు కూడా చూడట్లేదు. నేనే ఓపెన్ చేసి పక్కన పెట్టుకుని. అంటేనేనా టికెట్ మొన్న ఎక్కాను నేను. అది నువ్వు సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోవా పోయి పూకు. నీకు ఏ సంగతి తెలీదు. అది నా ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ కావాలరా, లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్ కావాలి. ఇంటికి పంపిస్తుంది అంటే నాకు వచ్చింది బే. అవును, ఇంకా కంప్రెస్ చేయి. ఆన్లైన్ కంప్రెసర్ వాడు జేపీఈజీలోనే ఆన్లైన్ కంప్రెసర్ ట్రై చేయరా చేసి. అరే ఆకాష్ గారికి ఫోన్ చేస్తే వాడు వర్కౌట్ నాకు చెప్పు. ఇంకేడ్రా మా తమ్ముడు, రే 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 నేను నాకు ఎక్కువ జీతం కావాలరా, ఏదో చూడరు కాదు. వాడు ఇంకా కొరియాకి కూడా వెళ్తాడు రా. ఎక్కువ బయట ఎక్కడ ఉన్నాయా? వాడు బయట సీదా కనుక్కో. వాడి ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ మెకానికల్ లేదు వల్ల. అందుకే ఎన్డీటీ చేసుకొని దింగే అంటుంది. ఊట వెళ్ళిపోయావు అనుకో, నేను చూసి నేను వచ్చాను. ఏం చేసేది పో, అది పాపులర్ అయిపోయి ఇక్కడ రేట్లు పెరిగిపోయిన తర్వాత అదే మరి 80,000. కాకపోతే అక్కడ నీకు ఖర్చులు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి కదా. 80,000 అంటే నీకు ఒక 34. ఇంకో 50,000 ఇంటికి పంపిస్తాను. ఈ అమ్మాయి ఇంకా పెళ్లి చేసేస్తాడు అక్కడికి అల్లగాను. అంతేనా? యాత్రిగాన్ని నిన్న పెళ్లి చేస్తున్నాను. యాత్రిగాన్ని అయితే ఒంగోలు చేసి ఆంధ్రాలో చేసి ఎవరాడు.
అరే అయితే ఒక 50 దాకా వస్తుందండి మళ్ళీ మన అంటే 50 వస్తే నాకు మా తమ్ముడికి 30 వస్తాయి. నాకెందుకు ఇస్తారు ఇంట్లో ఇవ్వరు, నాకు ఇల్లు కొనేస్తారు. ఇల్లు కొనేసి డబ్బులు ఎందుకు ఇల్లు కొంటే లాభం ఏంటి చెప్పు, ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. అరే నాకు డబ్బులు పెరుగుతున్నాయి, వాడు తగ్గిపోయినాయి. వాడు పెట్టినాడు ₹1,00,000 ₹2,00,000 అలా పెట్టేస్తారు. వాడేంటి వాడి మనస్తత్వం ఏంటి, ఎంగుగా ఉన్నప్పుడే తప్పులనే చేయాలి. తప్పులే చేయాలని లేదు కదా. ఇప్పుడు చూడు 2 సంవత్సరాలు కట్టుకుంటా కూర్చుంటారు పర్సన్. తప్పులు చేస్తావు, చిన్న చిన్న తప్పులు చేయాలి. జీవితంలో ఉన్న తప్పులు చేయాలి. లక్షలు పెడితే ఇంకా 2 సంవత్సరాలు ఇంకేం చేయకుండా ఉంటాయి. వెళ్ళలేడుగా ఇంట్లో ఏదో వాడికి ప్రస్తుతానికి కంపెనీ వీడు జాబ్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది. ఎక్కడ పెడతాడు డబ్బులు? ఇది అంటే ఏదో దాంట్లో వాడి షేర్ మార్కెట్లో పెట్టేట వాడు అప్పటికప్పుడు అలా పోయే కంపెనీ మీద పెట్టడు కదా. ఇన్ఫోసిస్ మీద పెడితే ఇంకొంచెం ఎప్పుడు పెరుగుతాను ఎవరు కూడా 2 సంవత్సరాల తర్వాత చూస్తే వీళ్ళు వెంటనే తీసి ఉంటాడు మొత్తం లాస్ట్. మళ్ళీ లాస్ట్ ఇయర్ అసలు అందరూ ఎక్కువ కొనేసారు. ఈ సంవత్సరం కరెక్షన్ వచ్చేసి పడిపోయింది. లాస్ట్ ఇయర్ అందరూ తెలిసిన వాళ్ళందరూ లాసుల్లో ఉన్నారు. అప్పుడు పెట్టాలి. మళ్ళీ ఎప్పుడు పెట్టాడు? హైలో ఉన్నప్పుడు పెట్టాడు, లోలో ఉన్నప్పుడు. అలా తప్పులు చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు 2 లక్షలు పర్సనల్ ఇంట్లో ఖర్చులు ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి పనులు చేస్తే ఇంటికి డబ్బులు వెళ్ళిపోవాలి. కరెంటు డబ్బులు కట్టుకొని ఇంట్లో ఉండుకొని ఎలా కష్టం ఉదయం కాదు. ఇప్పుడు నీకు పెట్రోల్ ఖర్చులు వస్తాయి. నీకు పెట్రోల్ ఖర్చులు అయిన డబ్బులు నేను గేమ్స్ కొనుక్కొని గేమ్స్ ఉదయం వెళ్ళాలి. పెట్రోల్ బండి చూసుకున్నాం వెళ్ళాలి. బండి ఖచ్చితంగా నాకు అక్కర్లేదు, నడుచుకుంటా పోతాను. నాకు అక్కడ డబ్బులు చేయాలి. అదే పూర్ణ కంపెనీ చెప్పాను దినాన్ని వాడిని ఇంకా ట్యాక్సులు కట్టకూడదని. నేను డిజైనర్ వస్తే మీ వాళ్ళు చెయ్యాలి పర్ఫెక్ట్గా. కస్టమర్ కదా ఇన్వాయిస్కి బంపర్లు చేస్తాం మేము. నేను చేసేది ఆటోమేటివ్ పార్టీ కదా. బస్సు నేను కూక్ ఏరోస్పేస్ ట్రైనింగ్ ఏరోస్పేస్ వచ్చి బస్సులో వేసింది. బ్లూ బర్డ్ అని నీకు సినిమా ఫారిన్ సినిమాలు వస్తే ఇంగ్లీష్ సినిమాలు వస్తే వాళ్ళు ఎల్లో బస్సులు వేసుకుని తిరుగుతుంటారు ఇండియాస్లో స్కూల్ బస్సులు. ఆ బస్సు నేనే డిజైన్. ఇండియా ఏమో ఉండవు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కస్టమర్స్ తీసేసి తిరుగుతుంది ఇండియా కస్టమర్లని. ఓకేనా? ఇండియా అంటే డబ్బులు తక్కువ వస్తాయి కదా. తీసేసేవాడు ఏంటంటే గవర్నమెంట్లో లింక్ పెట్టుకొని ట్యాక్సులు పెట్టుకొని ఇండియాలో అన్నీ తీసుకుంటాడు. తక్కువ వచ్చినా సరే వాడు అలా ఏం తింటాడు. మనకేంటి వీడు ఇన్ఫోసిస్ బయట వాళ్ళని తీసుకుంటే బయట వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు పెట్టి ఇండియాలో ప్రాఫిట్ సో ఐటీ కంపెనీ నాశనం అయిపోవాలి. అప్పుడు బాగుపడుతుంది. మరి వీటికి ఏంటి తెలుసా? రూపాయి పెట్టుకోవాలి. రూపాయి పెట్టుకోతే వీడికి ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి. అది వీడి బాధ, ఐటీ వాళ్ళ బాధ. సో రూపాయిని తరగనివ్వాలి వాల్యూ. అది బాగా నేను జర్నీ కావాలని వస్తున్నాను. జర్నీ బాగుంది. అరే ఇది చూడరా, నేనే చెప్పరా
అరే నువ్వు 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 విను విను హలో, నువ్వు ఆఫీస్ వర్క్ చేస్తావా లేదా ఊరక ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి? ఆఫీస్ నీకు ఇస్తాడా వర్క్? నువ్వు అలా నీ పర్సనల్ సిస్టమ్ చేసుకోవచ్చా ఆ ఫైల్స్ అవన్నీ? అది కాదు, ఆఫీస్ వర్క్ చేయాలంటే నీకు అసలు చాలా హ్యూజ్ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలి. ఎందుకంటే నీకు అసలు అసెంబ్లీ అవన్నీ రన్ ఓపెన్ అవసరం, చాలా స్లో పడ్డా. నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి అయితే ఏ సిస్టమ్ అయినా కాయగడ సిస్టమ్ అయినా ఓకే. నువ్వు అసెంబ్లీస్ పెద్ద పెద్ద అసెంబ్లీస్ వర్క్ చేస్తావా, డ్రాయింగ్ చేస్తావు? అవును. ఓ క్లయింట్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేస్తాం, క్లయింట్ సిస్టంలో వర్క్ చేస్తారు మీరు. పిఎల్ఎం చేసేది, పిఎల్ఎం వర్క్ ఏది ఏం టూల్? తెలియదు. ఓకే, నేను చేస్తాను. వర్కౌట్ అవుతాయి నాకు ఒక 3000 ఎక్స్పీరియన్స్. సినిమా అట్లా చేస్తే నీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. అన్ని పనులు నీకే చేయాలి, అదే చెప్పేది. అవును, మరి చేసుకోవచ్చు కదా మ్యాక్రోలో అన్ని చేసుకోవచ్చు. దానికైతే పెద్ద ఎక్కువ కాయగడ లాంటిది తీసుకో. నువ్వు ఫైనల్ మ్యాక్సిమం బడ్జెట్ చెప్పు, అడిగిన బెస్ట్ మ్యాక్సిమం బడ్జెట్. మ్యాక్సిమం బడ్జెట్ చెప్పు. ఓకే, మడికి వస్తాను. నేను చూస్తాను. రేపుగా ఇంకెవరున్నారు? అరే మరి వాడు చూడు 37 అంటే నీలాంటి కాన్ఫిగరేషన్ పెట్టి కాకపోతే ఒక 5 తీసుకుంటే సరిపోతున్నాడు. సో నువ్వు హెచ్పిఐడెల్లో దేంట్లో కాస్ట్ వస్తుంది నాకు తెలిసి వాడికి. అంటే ఏసర్ వర్కౌట్ అవుదా? ఏసర్లో నీకు మంచి కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. 37 అంటే హెచ్పిఐడెల్ ఏసర్లో కాదు. సో నువ్వు జాగ్రత్తగా ఏసర్ కానీ లెనోవో కానీ సజెస్ట్ చేయాలి.
వాడు తెలుసు అంటే కాదు నాకు 4 సార్లు 5 సార్లు జాబ్ మానేసాడు అయితే వాళ్ళు ఏంటి మొన్న కొత్త ఈ లాస్ట్ కంప్లీట్ దాన్ని కూడా కాంట్రాక్ట్ రాయాలంట వీళ్ళందరూ జాబ్ జాయిన్ అయిపోయారు తర్వాత అక్కడ అప్పుడు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ క్రికెట్ ఆడుకుంటున్నారు రోజు బాగుందంట ఒక్కసారి వాళ్ళు మానేగానే ఇంకా తిరగాడుకుంటుంది జాబ్ తిరాగే అనుకుంటున్నారు కాంట్రాక్ట్ రాసేది అయితే ఇంకా తచ్చినట్టు ఉంటుందంట చదివి కూడా బాగానే అరే పూక నువ్వు చెయ్యిరా నేను అప్పుడు నేను చెప్పి అరే నువ్వు ఎందుకు మంట కుడుస్తావురా వాడికి ఆల్రెడీ ఒకటి జాబ్ వచ్చింది కదా అలాగే కమ్యూనికేషన్ నాకన్నా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి బాగా మాట్లాడుతావు ఒక మాట అన్నా పడతావు నేను ఒక మాట అంటే ఏడుస్తా కూర్చుంటాను నేను అప్పుడు పోస్ట్ పెడతాను సాయంత్రం డిలీట్ చేస్తాను నాకు అంత భయం ఏమన్నా రాయాలన్నా చెయ్యాలన్నా అది నువ్వు చేసుకొని నీకు ఖచ్చితంగా సెట్ అవుద్ది వెళ్ళిపోయామనుకో అరే ఇంక జర్నీగా నేను పెట్టారనుకో నేను అది చేసుకొని వచ్చేస్తాను పెరుగుతే ఉంటుంది పెరిగి ఒక 50 నిమిషాలు బెంగళూరులో బస్ లేకపోతుంది ఈ సంవత్సరం అంటే బయట అంతా 4 వస్తుంది 31 వస్తుంది 31రా ఎండాకాలం పోయేదంట 33 టేక్ హోమ్ 31 వస్తుంది 100% జంప్ కొట్టారు ఎవరు 100% ఎవరు కూడా 80% అది ఒక్కదానికి ఒక్క వాల్యూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను సర్వీస్ కంపెనీ ప్రోడక్ట్ కంపెనీకి వెళ్ళాను నీకు నీకు ఇన్ఫోసిస్లో ఏం చేసినా సరే నీకు మ్యాక్సిమం 20% హైక్ వస్తుంది అంతకని ఎక్కువ 20 లోపల చెప్తున్నాను 20% దానికి డబల్ చూసుకుంటారు మినిమం 40% వస్తే హైక్ పడుతుంది అదే 20 దానికి డబల్ చూసుకుంటారు దానికి డబల్ అంటే ఒక 40% చూసుకుంటారు హైక్ పడుతుంది ఏంటి సర్వీస్ కంపెనీ నుంచి సర్వీస్ కంపెనీకి వెళ్ళాలంటే నీకు ఎవరు చూడట్లేదా నీ ఏరియా అంత బాగోలేదు ఆయన కనీసం ఫోన్ చేస్తాడు కదా వచ్చి అదే అది అది ఒక 40% 50% తీసుకొని కొడతారా కొట్టిన తర్వాత ఏం చేస్తారు తెలుసా 2 సంవత్సరాలు హైక్ ఇవ్వరు ఫస్ట్ కంపెనీ అదే ప్రోడక్ట్ కంపెనీకి జంప్ కొట్టామనుకో నీకు అసలు గట్టిగా వస్తుంది కాకపోతే మనకి మెకానికల్ బ్రాండ్ ఏమంటారు వాడు ఫ్రెషర్స్ని తీసుకుంటాడు తెలుసు కదా ఎక్కడ బయట వాడు మళ్ళీ మనం తీసుకెళ్ళి వాడిని ఫస్ట్ నుంచి నేర్పిస్తాం కన్నా వాళ్ళకి ప్రశ్నలు తీసుకుని మనకి డబ్బులు తక్కువ వచ్చి పర్ఫెక్ట్ ఏమంటున్నాడు వాడు
అదే కదా 30,000 వస్తున్నాడు ఎవరికి అప్పుడు. దేంట్లో ఏంటది అదోళ్ళ ఏంటి ఓకే 1600 వస్తుంది 1600 వచ్చేస్తా ఓకే ఎలా ఉందండి ప్రోడక్ట్ రేపు లింక్ పంపి నన్ను షేర్ చేయలేదు లింక్ పంపు మా తమ్ముడికి ఏమైనా పంపిస్తాను నేను వెళ్తాను ఎలా రాకపోతే
Reynard, what the devil? Sea raiders here! Aye. Let us put our steel to the test. I'm coming. Ariel's been chosen. The gods speak to him. Should have listened to me old lady. One boat. We'll ransack your temples! Wipe ourselves on your vestments! This harvest, we'll be reaping black-clad heads. I promise you a quick death. Give me a time. Gods are blowing fair winds today. An army's a waste of time for one like me. Want to pass, you gotta pay. Can't let you through elseways. My spirit's willing and how, but these damn boots are killing me. Hello. ఇప్పుడు వెళ్తున్నారా నేను 5 minutes చెప్తాను. You've got stones, wench? Oh, you got a bad case of rower's back. What is it?
us all you got! Vinegar! Raymond, what the devil? Sea Raiders here! This harvest will be reaping black-clad heads. Ario's been chosen. The gods speak to him. Gods are with us! My spirit's willing and how, but these damn boots are killing me. Can't take any more. We'll ransack your temples! Wipe ourselves on your vestments! For blood! Again and again and again. Give us all you got! An army's a waste of time for one like me. Promise you a quick deal. One bolt all I need. We got a bad case of Rover's back. Give me a time. You've got stones, wench! What is it? Sailed into troubled waters, mate.
Older Blackhand's taking on new swabbies. What do you say? What do you say? Reynard, what the devil? Sea raiders here! Should have listened to me old lady. Ario's been chosen. The gods speak to him. For Rivia! The gods are with us! This harvest will be reaping black clad heads. Give me a target. We'll ransack your temples! Wipe ourselves on your vestments! Finish Again and again and again. Older Blackhand's taking on new swabbies. What do you say? An army's a waste of time for one like me. My spirit's willing and how, but these damn boots are killing me. You got a bad case of rollers back. There's a time to reap, a time to sow, and a time to die. We must trust each other. Left, right, left, right. Our ballista, your command. We've sailed into troubled waters, mate. I'm a wrong sir. You've got stones, wench! Warhawk devour ye!
promise you a quick death. You wanna pass, you gotta pay. Can't let you through elseways. The Skelligers fought hard, fought bravely, brought mayhem. Yet the Queen's ordered, disciplined force won the day. The islanders seemed entirely undismayed at their defeat. A trait of theirs, I must admit, I've ever admired. Well, you're right scrappy for landlubbers. Let me Goodman applaud you for your pluck, Queen. When we sup, me and the lads will drink your health. That we shall yet see, sir. We must know something first. What brings you this far inland? What drove you from the sea? Meve asked, crossing her arms. Ha! What always drives us? Looting and pillaging. The coast's picked clean since long, so we set our longships up the Yaruga for gold and glory! Amusing. I always assumed you to be honourable folk. And who dares to claim elsewise? Your very actions do so. You've attacked a land preoccupied, a land already at war with invaders, but I suppose it makes sense. You've ever feared to attack Imperials? The Queen prodded gently. What did you say, wench? Goodmund had quickly turned red with rage. I'll prove just how wrong you are, I will! Why, we'll be drinking mead from Nilfgaardian helmets for sundown! Follow me, lads! Meve smiled as she watched the islanders gather their gear and prepare to march. She doubted not in the least that Goodmund would honor his pledge. Here the damage seems not so great. It appears Nilfgaard's not yet turned its forces towards the capital. We're likely to encounter no more than pathfinders and foragers. So I hope. The Nilfgaardian invasion necessitated certain steps. Meve had dispatched scrolls to her garrison commanders, based upon which they were to announce general musters. She'd hoped that by the time she reached Crydam, fresh recruits would be waiting to join her growing force. Alas, the commander of this fort, one Sergeant Griggs, had only bad news. Your Majesty, I've not the numbers to man the walls even. The call to arms brings few new recruits and more men desert each day. Folk are terrified something awful. They don't believe in victory. They don't believe in victory? The Queen rose from behind the table, toppling her chair. Then let them hear how I smashed the Blackclads at Dravograd. Quick as can be, the commander gathered all Crydam's inhabitants in the central square.
Meve stepped out in front of the crowd and recounted her most recent victory. The folk of Crydam listened with bated breath. And so, we must stand together. Fight, arm in arm. Be a wall against which black-clad hordes will be dashed. The townsfolk responded with thunderous applause, yet enthusiasm is rarely long-lived. That born of Meve's fiery words had dispersed after but a few days. No new volunteers joined the garrison, and the townsfolk hid from Sergeant Griggs to avoid being pressed into service. Neither the town's nor the Queen's own company were reinforced, and Meve left Crydam angry as a wasp. No will to fight amongst the common folk. No will, no spirit at all. Dragon! Alive, I've seen it with my own eyes. Had winged like a bat and a mess of teeth. A contract on a monster. Interesting. దిగుతున్నాను రా, వస్తాను రా. Something's wrong at that ravine. I heard whinnies and screams at first. నేను ఇప్పుడు చేసాను, రెఫర్ కూడా చేశాను, నువ్వే అక్కడ సునీల్ గారు కూడా అడగల, నేనే అడిగి మరి నీకే చెప్పి రెఫర్ చేయించి ఫోన్ చేయరా అది కనుక్కోవే ఏంటంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ వస్తుందా లేదా రాదు. రిఫర్ చేస్తున్నా మళ్ళీ ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేసి ఉన్నారు అనుకో, వాడికి కొంచెం డిసిప్లిన్గా కావాలి కదా, వాడికి అనుమానం రాకూడదు కదా, నువ్వు వేరే దానికి అటెండ్ అవుతావు. Do something sometimes.